নিবি একটা? না দাদা সবাই আসুক। সমস্যা কত অসুবিধা আছে কালকে যেটা বোঝালাম? না ওরা বুঝতে পারলি যেটা ক্লান্তি যেটা বলছিলিস যে একটা আটকে গেছিলিস? হ্যাঁ ঠিক আছে আসুক, এলে একটা আওয়াজ দিস সবাই। সামনেই আছে, আওয়াজ দিস। ভালো লাগছে। ঠিক আছে তো? ঠিক আছে তো? গৌরব আসেনি না? আজকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ল্যান্থানয়েডস আর অ্যাক্টিনাইডস।
খুব বেশি কিছু নেই, ল্যান্থানাইটসটা একটু আছে, অ্যাক্টিনাইটসে কিছু নেই। আজকে ছোট্ট লেকচার শেষ করে দিই। আচ্ছা, বিশাখা তো ইয়ে চলে এসছে নেট? হ্যাঁ স্যার। মানে শেষ নেট চলে এলো। রমিতা কোথাও আটকে গেছিস? না। আর দিব্যা? নাই। আচ্ছা, আমাদের ল্যান্থানাইটস এবং অ্যাক্টিনাইটসটা কোত্থেকে শুরু হয় বলতো? ল্যান্থানাইটস এবং অ্যাক্টিনাইটসটা কোত্থেকে শুরু হয়, কোন পিরিয়ডস এ রয়েছে? প্রথমতে এরা রয়েছে, দেখ এরা রয়েছে এইখান থেকে। ল্যান্থানাইটস বা অ্যাক্টিনাইটস বেসিক্যালি স্টার্টস উইথ গ্রুপ 3। কোথায় আছে না, আমার গ্রুপ 3 তে আছে। কোন পিরিয়ড থেকে শুরু হয়? গ্রুপ পিরিয়ডে আর 7। এই 7-এ আমার এখানে যেটা রয়েছে 57 থেকে 71, দ্যাট ইজ ল্যান্থানাইট। আর এটাকে আমরা এই যে 89 থেকে 100 দিয়ে এই 89টাকে আমরা বলি অ্যাক্টিনিয়াম। ঠিক আছে, তার মানে এই 57টা হচ্ছে আমার ল্যান্থানাইট। 58 থেকে এই যে সিরিয়াম থেকে শুরু হলো একদম তোর ইয়ে অব্দি, লিউটেশিয়াম অব্দি, দিস আর কল অ্যাজ এফ ব্লক এলিমেন্টস। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই এফ ব্লক এলিমেন্টসটা এসেনশিয়ালি সবার প্রপার্টি এই ল্যান্থানামের সমান হয় বলে এইগুলোকে আমরা বলি ল্যান্থানয়েডস। কেন প্রপার্টি সেম হয় সেটা তোদেরকে বলছি। चैट स्टार्ट हो गया, किसका चैट आया? आई एम बैक। अच्छा, এই 58 থেকে 71 এদের প্রত্যেকের প্রপার্টি এই ল্যান্থানামের সমান হয় বলে এদেরকে আমরা বলি ল্যান্থানয়েডস। কেন প্রপার্টি সেম হয় সেটা একটু পরে বলছি। আচ্ছা, আর এখানে আমার যেটা এলো সেটা হচ্ছে তোর এই যে 81 89 থেকে 89টা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিনিয়াম। আর এরপরে এটা কিন্তু তোর এফ ব্লক এলিমেন্টস নয়, এইগুলো কিন্তু এফ ব্লক এলিমেন্টস নয়, এই দুটোই কিন্তু আমার ডি ব্লক এলিমেন্টস। এইগুলো হচ্ছে আমার দুটো ডি ব্লক এলিমেন্টস। আর এইখান থেকে যেটা আমার শুরু হলো সেই পুরো 14টা এলিমেন্টকে আমি বলবো অ্যাক্টিনয়েডস। অ্যাক্টিনয়েডস আমি কেন বলবো না, এরা হচ্ছে অ্যাক্টিনিয়ামের প্রপার্টি সমান বলে, দে আর সিমিলার প্রপার্টিজ টু দ্যাট অফ অ্যাক্টিনিয়াম বলে এদেরকে আমরা বলি অ্যাক্টিনয়েডস। ঠিক আছে, তো আগে আমরা যেটা করি, প্রথমেই যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে আমরা এই 57 অর্থাৎ ল্যান্থানামের আমরা এটা বার করি, মানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা বার করি, তারপর সিরিয়ামেরটা বার করি। কারণ আবার আমার এখানে যেখানে গল্পটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমার এইগুলো সবই হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। যতগুলো প্রপার্টিজ আমরা করব, যতক্ষণ না আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা লিখতে না পারি ততক্ষণ অব্দি কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা খুব একটা বোঝাবার জায়গা নেই। আচ্ছা, এই ল্যান্থানাইটস আর অ্যাক্টিনাইটস এর মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন। কোশ্চেন যদি একটাই দেয় তাহলে এর থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি, আর এর সাথে যে কন্ট্রাকশনটা হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিনয়েড কন্ট্রাকশন। সবই আস্তে আস্তে বুঝবো। আগে আমরা ল্যান্থানামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনসটা লিখি 57। শুরু করি। তো ল্যান্থানাম হচ্ছে 57, লিখি 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, তারপরে হচ্ছে আমার 6d। ঠিক আছে, 6d 1 এই অবধি হচ্ছে, দেখ 57 হয়েছে কিনা। এই অবধি হচ্ছে আমার 20, এই অবধি হচ্ছে আমার 20, এটা হচ্ছে আমার 10 30। আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে আমার 10 আর 2 18, 12 12 হচ্ছে 18 মানে 48,
48 আর 8, 48 আর 8 56, 57। ঠিক আছে, আচ্ছা এই 61 এ এসে দাঁড়ালো। এবার 61 এর পরে যখন আমার নেক্সট এলিমেন্টটা নেক্সট ইলেকট্রনটা ঢুকবে, নেক্সট ইলেকট্রন, তোরা এবার বলবি নেক্সট ইলেকট্রনটা তো স্যার 61, 62, 63 করে আসবে, তা কিন্তু হয় না। এটা যেটা চলে আসে সেটা তো চলে আসে 4f এ চলে আসে। মানে সিরিয়ামের আমার এখানে কি আছে, আমার এখানে এসেনশিয়ালি এই যে ল্যান্থানামের পরে সিরিয়াম আসে। এই সিরিয়ামের যখন আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনসটা লিখবো তখন কিন্তু আমার এখানে 61 আছে, তো এই 61টা কিন্তু আমার এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে 61 এর, আর তারপরে আমার কি আসে 60 পরে কি আসে দেখ, যতদূর মনে আছে কিনা জানি না, আমি ওই জিনিসটা যেটা শিখিয়েছিলাম আমি, স্কুল স্কুল, পাবলিক স্কুল, পাবলিক স্কুল, দিল্লি পাবলিক স্কুল, দিল্লি পাবলিক স্কুল, পারো দিল্লি পাবলিক স্কুল, পারো দিল্লি পাবলিক স্কুল, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। আচ্ছা কি হলো এটা, স্কুল স্কুল হবে না, ভুলে গেছো, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে 4f, 5। আচ্ছা তাহলে আমার এবার 57 হয়ে যাচ্ছে, এবার 58টা দেখ কি করে আসছে, প্রথমে 1s, 2s, তারপরে 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে আমার 4d, 5p, 6s, 6s এর পরে হচ্ছে আমার 6s তো এটা 60 হবে না, এটা কি হবে, এটা 5d হবে, এটা 5d হবে। আচ্ছা তারপর দেখ 6s এর পরে আমার আসছে 4f, 4f আর এখানে হচ্ছে 5d। আমার ল্যান্থানামের তো 5d তে ঢুকলো, কিন্তু তারপরে যখন আমার সিরিয়ামটা আসবে, সিরিয়ামটা হচ্ছে 58, তখন কিন্তু এই ডি ইলেকট্রনটা বেসিক্যালি মুভ করে আসে 4f, এই 6d এর 5d ইলেকট্রনটা চলে আসে 4f এ। মানে আমার কনফিগারেশন এখানে যা ছিল ছিল, এখানে হয়ে গেল 5p6, 6s2, তারপরে আমার চলে এলো 4f। দিস ইজ 4f কত আসবে না, 4f2 চলে আসবে আমার। এই যে তোর এইখান থেকে ডি এর একটা ইলেকট্রন চলে গেল, ল্যান্থানামের ইলেকট্রনটা আবার সিরিয়ামের এখানে 4f এ চলে গেল, আবার একটা অ্যাডিশন হচ্ছে তো 4f2। দিস ইজ মাই কনফিগারেশন। আমি আবার জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। Electronic configuration is the key to understanding the chemistry of lanthanoids and actinoids. ঠিক আছে, up to this much এই 5d1 টা হচ্ছে আমার ল্যান্থানামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। এরপরে আসে সিরিয়াম 58 যখন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে না, এই ডি ইলেকট্রনটা যেটা ছিল, it now shifts to 4f, তার মানে আমার এখানে কি হয়ে গেল, 4f1 হোল হয়ে গেল, তার মানে আমার এখানে হয়ে গেল 6s2, 4f1 হয়ে গেল, তার সাথে আমি আবার একটা ইলেকট্রন যোগ করছি, তার মানে 6s2, 4f। This is my configuration of serial. ল্যান্থানামের কনফিগারেশনস কিন্তু তোর এই 5d1 অবধি আসবে, ল্যান্থানামের কনফিগারেশনস কিন্তু 5d1, 6s2। আচ্ছা তারপরে ল্যান্থানাম হলো, সিরিয়াম হলো, তারপর 59, তারপর এইভাবে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে যে আমার এই 6s2, 4f3 সব এবার এফ এ ঢুকবে, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7 স্টেবল। ঠিক আছে,
4f7টা আমার হয়ে গেল স্টেবল। ঠিক আছে, 4f7টা যখন স্টেবল হয়ে গেল তখন এ কি করবে, তখন কিন্তু সেটা আবার একটা ইলেকট্রন চলে যাবে তো ডিতে, একটা ইলেকট্রন চলে যাবে। এই যে 4f7 স্টেবল হাফ ফিল্ড অরবিটাল, এটা হাফ ফিল্ড, তখন আমার চলে যাবে পরেরটা, এটা 4f7ই থাকবে, আর এখানে চলে আসবে এই যে 5d1, তারপরে আমার এখানে চলে আসবে 6s2, বাট দিস উইল বি মাই কনফিগারেশন অফ হাফ ফিল্ড শেলে আসার পরে। তারপর এটা হয়ে গেল। 4f7 এর পরে আবার শুরু হবে 4a8, 4a9, 4a10, এইভাবে চলতে থাকবে। আমি জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই অবধি বোঝা গেল কিনা দেখ। ল্যান্থানামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাটমিক নাম্বার ইজ 57. 57 ends out here, 5d1. নেক্সট ইজ সিরিয়াম। সিরিয়াম যখন আসে তখন কিন্তু এই ডি এর ইলেকট্রনটাও আমার 4f এ চলে আসে, আর প্লাস যে একটা অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনটাও কিন্তু 4f এ চলে আসে, বলে 4f2। তাহলে 4f2 থেকে দিস উইল গো অন, মানে আমার এখানে তাহলে কি হয়ে গেল, এখানে আমার 5, তার মানে আমি এই জিনিসটা লিখতে পারি এইভাবে 4f2 5d0 6s2, এইভাবে করতে পারি। Now this will go on up to how much? This will go on up to 4f7, 4f7 5d0 6s2। এবার নেক্সট যে ইলেকট্রনটা এখানে ঢুকবে, they don't want to disturb this half filled shell, তখন কি করবে না, তখন একটা ইলেকট্রন কি করবে, তখন একটা ইলেকট্রন ডিতে চলে যাবে, একটা ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনটা ঢুকবে সেটা ডিতে চলে যাবে, 4f7 5d1 6s2। ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপরে যে ইলেকট্রনটা ঢুকবে, এরপরে যে নেক্সট ইলেকট্রনটা ঢুকবে, তখন আবার এই ডি এর ইলেকট্রনটা এখানে চলে যাবে, আর একটা অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন আসবে, সেটা হয়ে যাবে 4f9 5d0 6s2। 6s2টা যেরকম ছিল সেরকমই থাকছে, 6s2টা আমার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে। বোঝা গেল কেন কি হচ্ছে না হচ্ছে? তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনসটা আমার তাহলে কি হচ্ছে দেখ, আমার এখানে হচ্ছে আমি এইভাবে লিখি 4f, তারপর আমি লিখি 5d, তারপর আমি লিখি 6s। ঠিক আছে, 6s। তো আমার ল্যান্থানামের কনফিগারেশনসটা কি ছিল? ল্যান্থানামের কনফিগারেশনসটা ছিল 6s2 5d1। ঠিক আছে, 4f এ আমার 0 ছিল। এবার যখনই সিরিয়াম আসছে, দিস এখানে এই ইলেকট্রনটা উইল গো আউট হিয়ার along with the extra electron that will also go out here। তার মানে আমার কি হয়ে গেল, 4f2 5 5d0 6s2। This will go on up to how much? Now 4f7 5d0 6s2। এরপরে যে ইলেকট্রনটা এখানে ঢুকছে এটাকে ডিস্টার্ব করছে না, কারণ এটা হাফ ফিল্ড স্টেবল রয়েছে। দিস ইলেকট্রন গোজ আউট হিয়ার। তার মানে 4f7 5d1 6s2। এরপরে যে ইলেকট্রনটা ঢুকছে তখন কি হচ্ছে, এই ইলেকট্রনটা এখানে ট্রান্সফার হচ্ছে, আর বাইরে থেকে ইলেকট্রনটাও এখানে চলে আসছে। তার মানে 4f9 5d0 6s2, and this goes on till how much? 4f14 5d0 6s2। তাহলে এখানে আমার যে ডিস্টিংগুইশিং যে ইয়েটা ইলেকট্রনটা, ফাইনাল ইলেকট্রনটা কোথায় ঢুকছে? ফাইনাল ইলেকট্রনটা আমার ঢুকছে f অরবিটাল ফর অল দ্য এলিমেন্টস। ঠিক আছে, except that lanthanum on the other hand, ইলেকট্রনটা কোথায় ঢুকেছিল? d তে। So lanthanum essentially is a d block element। এই প্রশ্নটা অনেক সময় আসে, d block element, যদিও পিরিয়ডিক টেবিলে ওটাকে আমরা তলায় রেখেছি। পিরিয়ডিক টেবিলে আমরা কোথায় রেখেছি? Now we have kept it in the periodic table out here। আমরা পিরিয়ডিক টেবিলে এটাকে আমি এইখানে রেখেছি। ঠিক আছে, আসলে এর পজিশন কিন্তু এখানে। So this is a d block element। Why it is a d block element? It's a d block element because the last electron is going into the d block, d orbital। Therefore lanthanum is a d block element।
কিন্তু যখনই আমার সিরিয়াম আসছে মানে 58 D0 হয়ে গেল, the electron last electron goes and enters into the f orbital, অতএব এটা হয়ে গেল আমার f block. So lanthanum, even though we call it lanthanoids, you should understand this, all of you. You should understand this, that lanthanides and lanthanum and actinum, both of them, are not F block elements, even though they are kept in the same grouping as the lanthanoids or the actinoids. Why? Because it's a way of defining. How do we define? We define it as the last electron entering which orbital. And in this case, the last electron is entering the d orbital. So that's why it is a d block element. But from cerium onwards, till the last element of the F block element, the last electron enters the F orbital. It all enters into the F orbital. 7, 9, take a 14, F1, F2, next one is F3, F4, like this. So from 58 to 71, 58 to 71, count it, there are 14 elements. 58 take a 62, 58 take a 68 is 13, 58 to 68 is 11, 69, 70, 71. It's 14 elements. So all these 14 elements essentially are F block elements. Now look also into the other part. This is, say, for example, my nucleus. You have different shells out here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this, different shells. Well, let me put it in this way. Let me put it in this way. This is my nucleus. This is my K shell. This is my L shell. This is my M shell. That means n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. Then comes n is equal to 4. Then comes n is equal to 5. Then comes n is equal to 6. Then comes n is equal to 7. Right? Now, if you are talking about the 6th period, that means already you have got in this 6th shell 2 electrons. Right? Now, as far as the D series is concerned, the electron enters in this particular shell. And this particular shell is called as transition elements. This is called as transition elements. Penultimate shell. But as far as F block is concerned, it is the electron is entering out here. That means it is even below the transition elements. That's why you call it as inner transition elements. That is the significance of why we call them as inner transition elements. This is my final shell. If I consider the 6th period, as far as the d orbital, as far as the d block is concerned, is going to enter out here. But in this case, from cerium, right, 203 to 57, 58 to 71, the electron enters out here. That is a shell below it. That means my surrounding atmosphere, which will be required a little bit later, is out here. This is where the ligands are coming, the chemical field is coming, the electrical field is coming, all of these things are coming out here at the periphery of the atom. But as far as the F block elements are concerned, this is getting filled up, which is shielded from the outer environment by this layer as well as this layer. So it is a electron that is entering the inner shells, not the outer shells. So that's why they are called as inner transition elements. Buja galo? Yes or no? All of you? All of you, yes or no? Amita বুঝেছে, গৌরব বুঝেছে, দিব্যা বুঝেছে, হ্যাঁ স্যার। শর্মিষ্ঠা, বিশাখা,
So we call this as inner transition elements. So up to this much you have understood what is inner transition elements. Next we come what? Next we are going to talk about next what we are going to talk about is like this. Most common oxidation state. আজকে ক্লাসটা খুব ছোট হবে, বিশেষ কিছু নেই। Most common oxidation state. This chapter is difficult. You have to read it again and again. You have to remember this. The most common oxidation state as far as lanthanides is concerned is +3 state. This is the most common oxidation states of lanthanides, right? Oh, by the way, let me first tell you this, that why these elements have got similar properties, why lanthanides have similar properties to lanthanum. And that's why they are called as lanthanoids. Why? The reason is very simple. If you look at the outer shell electrons, that means this is my n is equal to 6. In n into 6, I have got 6s2. This is my configuration. I had 6s2. Then out here, 6s2, 4f2. That means 4f is down below out here, 4f is out here. Let me put it in this way. Right? That means essentially the outermost electrons essentially take part in all chemical changes. Essentially. In transition elements, this too takes part into reactions of chemical bonding. But out here, the electrons are entering into 4f orbital. That is much more inner. That means this outer periphery remains fixed. For lanthanum, it is 6s2. For all the lanthanoids also it is 6s2. If you look at the configuration, everywhere it is 6s2. Everywhere it is 6s2. So the number of outer electrons in the valence shells remains fixed. Whatever change is taking place, it is taking place at the inside periphery. It is taking place in the inside periphery out here. So the number of valence electrons is the same, outer electrons. Therefore, the properties of lanthanum and all the inner transition elements will be almost similar. I wouldn't say the word same, they will almost be similar. And therefore, all the elements from 58 to 71 are called as lanthanoids because their properties are similar to lanthanum. This is a very common question that often comes. Why are they called as lanthanoids? The reason is the electrons enters into the inner shell, 4f shell. Above 4f shell, you have got 5d shell. Above 5d shell, you have got 6s shell. We know essentially the properties of a particular atom is dependent upon the outermost electrons. In lanthanum, the outermost electron is 2. Or maybe if you take into consideration the d orbital electrons, it is 3. Similar is the case for all the lanthanoid series elements. So the total number of valence shell electrons is 3 maximum. Sometimes 2, sometimes 3. So you call them as lanthanoids because their properties are the same by virtue of having same number of electrons at the outer shell. Outer shell is n is equal to S6. There's outer shell. Outer shell electrons, you only decide the chemical properties. Clear? All of you, yes or no? All of you, yes or no? Vishaka and Gaurav? Both of them are sleeping. Vishaka, yes. Gaurav? Gaurav? How? He's vanished. Take it. Chalo. That's why they are called as lanthanides. Why they've got the same properties. Very good. Now, all the lanthanides, you have to remember this. This is the most common oxidation state is +3. Right? Okay.
in solution, suppose the most common oxidation state, once again, common oxidation is +3. So I'm writing out common oxidation state, And in solids also, the common oxidation state is +3, but for two different reasons. Why in solutions? What are the kind of oxidation states it can have? Say, for example, lanthanoids, they can have +2, they can have +3, and they can have +4 maximum. This is the kind of oxidation states they can have, right? Out of them, the most stable is +3. Now the question is this: why +3 is most stable than +2 or +4? This we have already said is the most stable. Therefore, you have to create a kind of a justification why in solution the +3 oxidation is most common or most stable. Why in solids the oxidation state is most stable, +3. Very simple. When you are basically going to make a solution, right? What are the things you require? First of all, you need to have lanthanum. Then, say for example, cerium. Say for example, you need to have cerium. Cerium essentially goes into the solution. Say for example, first of all, it has to take ionization has to take place. So cerium, say for example, +3. So +3 electrons. You have got an ionization energy out here. And then what happens? Cerium +3 essentially mixed with aqueous medium to give you cerium +3 aqueous. So out here there will be hydration enthalpy. Here you will be having hydration enthalpy. And out here you have got ionization enthalpy. Now in this case, ionization enthalpy is always +V. Hydration enthalpy is always -V. Because energy is given out when basically you get hydrated when you solvate. The ions becomes much more stable. So energy is going to be given out. In ionization energy, you have to basically pull an electron from the attractive nuclear forces. So you have to plus. Now, the same story is live with +2 and +4 state also, right? But in the case of +3, delta ion E plus delta hydration H, let me put it out, H out here, is more negative. So more negative means essentially you are stabilizing the cell system. More negative means essentially energy is coming out from the system. If energy is coming out from the system, naturally it will be more stable. So that's why in the case of solution in lanthanum, it first gets ionized, you require ionization energy. Then once an ion is getting formed, it has to be hydrated, you get the hydration energy. This, in the case of lanthanum +2, same story, except out here the ionization energy will not be so much. But again, the hydration energy will also not be so much because hydration energy increases with charges. So it has been found that in +3's case, delta H ion and delta H hydration together for +3 state is more negative than that of +2 state or +4 state. That's why it is much more stable. In solid, however, once again, you have got two different things out here. Here, you do not have the hydration energy because it's a solid. But what you have got out here is, once again, first of all, you have got the ionization energy. Next, what you have, that particular ion is going to take part, is in solid. So it is a charged species. So it has to be an ionic compound. So a lattice has to be formed. So out here, it will be lattice energy. In this case, for solids, this enthalpy of ionization and lattice enthalpy together is more negative for +3 state. Therefore, it will be more stable. So the question that I have answered now, what are the questions I've answered till now? First of all, I discussed about a little bit about the electronic configuration of lanthanides. And we have understood that
as far as lanthanoids is concerned, that is from cerium 58 to 71, essentially the distinguishing electron. What do you mean by distinguishing electron? Distinguishing electron means the last electron that enters into which orbital. The distinguishing electron enters the f orbital, and therefore they are called as f block elements. The first thing we did. Second, what we did, we discussed till now the electronic configuration of lanthanoids. And we have understood that except 4f7, there is not a single existence where a lanthanoid is going to have electrons in f or in d orbital, except the configuration 4f7. 4f7 में एक तो 4f7 जैसी है वैसी है, दूसरी में 4f7 का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है. Otherwise, there will never be a case where you will find there's an electron in d orbital. So always the electrons are entering the f orbital, and therefore they are called as f block elements. Number two, we have understood why they are called as inner transition elements. Because whatever little knowledge of chemistry we have till now, we know that essentially it is the valence electrons that dictate. It's a valence electron that dictate the chemical nature of a particular atom. So as far as lanthanides is concerned, the valence electron can be at best the 6s electrons and maybe 5d orbitals, but never 4f, because it is lying so deep inside the atom, deep inside from the valence shell, from the surface, that the outside environment do not actually influence it. So if it doesn't get influenced, naturally the chemical properties will be solely dependent upon the valence shell electrons. Similar is the case with lanthanoids. It is 5d and 6s, right? Same is the case in all this. That's why they are called as inner transition elements, and why they are called as, they are also called as, the properties remains the same as that of lanthanoid, by virtue of having same number of valence electrons. And therefore, from 58 to 72, we call all of them as lanthanoids. Similar is the story with actinoids. Out here it was 6s, 5d, 4f. For lanthanides, it was 6s, 5d, 4f. It was 6s, 5d, 5d or 5p, no, 5d, 5d and 4f, right? In the case of actinoids, it will be 7s, 6d, 5f. So in this case, what was the arrangement? 4f, 5d, 6s for lanthanoids. For actinoids, what will be the barrier? It will be 5f, 6d, and 7s. And similarly, all the actinoids, by virtue of having the same number of electrons in the valence shell, will behave like an actinum. Therefore, they are called as actinoids. So we have also understood why they are called as lanthanides and why they are called as actinoids. Right? Even though their atomic number is different, the number of electrons are different, everything is different, yet, why they are called as lanthanoids and actinoids. Similar properties, not same, similar properties. Then we talked about the oxidation state. +2, +3, and +4 are the common oxidation states. However, among these three common oxidation states, the most stable is +3, both in the solid state as well as in the solution. Why they are stable? They are stable because of the simple reason that in the case of +3 state, in solution, we need to consider the ionization energy and the hydration energy. And summation of this for the +3 state is more negative than that of +2 state or +4 state.
Therefore, it has to be more stable. In the solid state, ionization energy plus lattice energy, they are found to be more negative than that of +2 state or +4 state. Therefore, they will be more stable. So, in both the cases, either in solid state or in solution state, in both these two cases, +3 state will be more stable. You have to remember this. Take it, fine. Now, say for example, can anybody tell me this, that SM2 plus, right? You have got this kind of a salt, right? Will it be oxidizing agent or reducing agent? Find out what is SM2. Samarium. Look at 62. SM2 is samarium. Right? It is what? It is a lanthanide. Well, lanthanoids, whatever it is. It's a lanthanides. Lanthanoids, right? They are lanthanoids. Most stable state is +3. You have got Sm +2. So what is going to happen? It is going to give an electron. Sm +2 is basically going to give an electron, because it will try to reach the most stable state. I told you the most stable state for all the lanthanoids is +3. So it will go to +3. In the process, it is going to liberate an electron. Somebody out here is going to have to accept this electron. That means it is getting reduced. So this is a reducing agent. That means all actinoids or lanthanides, by virtue of having +3 oxidation state, the most stable, will be acting as a reducing agent, as in all the M+2 ions. Similarly, say for example, you have to remember this name. Sometimes they may give you this, that cerium sulfate, right? Cerium sulfate, right? Twice ammonium sulfate, twice H2O, right? Oxidizing agent or reducing agent? They might ask. They will just confuse you with this kind of a compound. Nothing. All you need to see is the oxidation state of cerium. This is a neutral. So forget about what should be the charges on this, this and this. Just think about this. Cerium +2, right? This is +2. Sulfate has got a charge. This is the sulfate has got a charge of -2. You have got two sulfates. So this will be -4. So this will be +4. That means cerium is in +4 state, not stable. It will try to go where? It will try to go into cerium +3. If it has to go to +3, what it need to do? It need to accept an electron. Somebody has to give this particular electron. That means this particular thing gets oxidized. That means cerium +4 is an oxidizing agent. And it has been widely used in laboratory for analytical tests. So that's why it is important. So cerium salts having an oxidation state of +4 is never stable. It will try to reach +3 oxidation state. And while it tries to reach +3 oxidation state, it has to accept an electron. If it accepts an electron, then it is getting reduced. So somewhere something has to get oxidized. So it's an oxidizing agent. Simple.
Clear? All of you? একজন, হ্যাঁ দুজন, তিনজন, রমিতা আর বিশাখা। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বিশাখা। হ্যাঁ স্যার তো এই পয়েন্টস গুলো লিখে রাখছিস না, যাই না, নোটস গুলো পাঠাস, দেখিস নি। তোদের কখন ওয়াইফাই চলে এলো? 5:30টার সময় চলে এলো তো বিশাখা কালকে? ক্লাসটা শেষ হলো, তারপরে তো দেখলাম ওয়াইফাই ঠিক হয়ে গেছে। চ তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ। What are the questions, Shomishta, you have written till now? Let me know. Shomishta, what are the questions you have written till now? বলছি why lanthanoid have similar property to lanthanum মনে হয় মেটালটার না আর Lanthanum. oxidation আচ্ছা lanthanum common oxidation state in solution আর solid তারপরে Inner SM transition plus element? 2 oxidizing agent বা reducing agent তার আগে ওটা করে ওইগুলো লিখিসনি? হ্যাঁ Inner transition elements কনফিগারেশন কেন গুলো বলে? হ্যাঁ ইনার ট্রানজিশন এলিমেন্ট লিখেছি Inner transition কেন বলা হয় লিখেছিস? হ্যাঁ Why they are called as inner transition elements? ইলেকট্রনস গুলো লিখেছিস কি 4s লিখিস? এ চলে যাচ্ছে হ্যাঁ লিখে হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর তারপরে SM plus 2 অক্সিডাইজিং এজেন্ট রিডিউসিং এজেন্ট আর তারপরে এই লাস্ট স্টেটটা আর কিছু করার নেই, আর অনেক কিছু বকলাম তো। পজিশন ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবল হ্যাঁ লিখেছি লিখেছি? 6th পিরিয়ড গ্রুপ 3 58 68 কোথায় পেলি? 58 তো 6th পিরিয়ড 6th period, হ্যাঁ। পিরিয়ড Both lanthanoids আর actinoids কোন গ্রুপে থাকে রে? থার্ড গ্রুপ তো সব সময়, always. All the 14 elements are kept in the same group. 13 and group number 3rd. ঠিক আছে। Now comes, say, আরেকটা প্রশ্ন ভুলে গেছি, রেয়ার আর্থস। Why they are called as rare earths? Both মানে এই ল্যান্থানাম আর অ্যাক্টিনাইডকে, এই অ্যাক্টিনামকে lanthanoids and actinoids, they are all called as rare earth metals. কেন বলা হয় না? They are rarely found in earth crust. Rarely, they are rarely found in earth's crust. That's why they are called as rare earth metals, both lanthanides and actinides. Most abundant of rare earths, most abundant কোনটা হয় না? Most abundant হয় সিরিয়াম। তাও কতখানি না? 46.1 gram per ton of earth's crust. 46.1 gram মানে কিছু, মানে একদম নেগলিজিবল। 46.1 gram per ton. 1 ton is 100 kgs. So that is the amount of, that's the maximum, most abundant. এই জিনিসটা দেয় অনেক সময়। Why rare earth? Most abundant ওই 1 নম্বরের জন্য, ব্যাস ওইটুকু। ঠিক আছে। Now comes magnetic properties. Magnetic properties, we have already talked about, yesterday we talked about two things. That mu L plus S is equal to 4S into S plus 1 plus L into L plus 1. Yesterday we talked about this, right? Now this part we call as spin quantum number, spin magnetic moment.
and this one we called as angular. Yesterday only we did this magnetic moment. So this is spin magnetic moment, this is angular magnetic moment. Right. Now, yesterday what we said was like this, that the d orbitals takes part into in bonding. Number two, since it is taking part into the bonding, that means it is getting influenced by the external factors. If it is getting influenced by the external factors, then for d block elements, this is not important, negligible. Right. So it is only the spin magnetic moment that is important. For what? For d block elements. That was what we did yesterday. But out here, as I told you, that I have got 6s out here. I have got 5d out here. I have got 4 out here. So it is 2 shells inner for F block elements. For F block elements, it is 2 shells inner the atoms, then the outside environment. So this particular orbital is not influenced by external factors. Means that in this case, mu L plus L will depend upon both S and L. S means capital S and capital L. Capital S is the summation of all the spin quantum numbers, and L is the summation of all the angular quantum numbers, vector addition, if you remember yesterday. So in the case of A block elements, it will no longer depend only upon S. It will also be dependent upon L. Now look out here. Suppose I take lanthanum plus 3 state. Right? So number of d electrons, if you number of, say for example, unpaired electrons, if you look at the number of unpaired electrons, so let me put a number of unpaired electrons. For lanthanum, it is 0. Then comes cerium plus 3. It will be 1. Likewise, it is going to increase, right? Likewise, it is all plus 3 state. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. It will go on like this. So the number of unpaired electrons is going to be increasing in this way. First one is 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then once again, what happens? Then it's going to pair up. So the number of unpaired electrons is going to increase like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then pairing starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This will be the number of unpaired electrons. 14. Yes or no, all of you? Chatta to ache. There are 7 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 7. These are my F orbitals, 4F. First electron unpaired, second electron unpaired, third electron unpaired, fourth electron unpaired, fifth unpaired, sixth unpaired, seventh unpaired. After this 7 has been crossed, one of them becomes unpaired. So right now remaining is 6, 6, 6. Then the second one gets unpaired. Number of unpaired remaining is 5. So it will first increase and then decrease. Yes or no? Yes. All of you, yes or no? Yes, sir. Tinjon. Sir. Gaurav? Yes, sir. Gaurav? Yes, sir. First they are going to increase and Shwetak. First they are going to increase and then decrease. That means what I'm going to have is this, our magnetic moment, if it was dependent only upon unpaired electrons, then
the magnetic moment should have increased up to this much. Magnetic moment should have increased in this way. Then from here, it should go on decreasing. Here, up to this much, it is going to increase, and then mu is going to decrease. But what we observe is like this, that say, for example, the fourth element, nibodium 3+, right? And say, for example, PM 3+, right? In nibodium 3+, we have got a total number of unpaired electrons is 3. And PM+3, the total number of unpaired electrons is 4. Therefore, theoretically, our magnetic moment should be more out here than this. Hakina? Unpaired electrons is 4 out here, unpaired electrons is 3 out here. So if it was dependent only upon unpaired electrons, then PM, the magnetic moment of PM plus 3 should have been greater than nibodium plus 3. This was supposed to be. But when we measure it, what we find out here is this. This has got a magnetic moment for 3.68 Bose magneton, and out here we have got 2.83 Bose magneton. That means right now, the number of unpaired electrons is not deciding on the magnetic moment. Why? As I told you, if you remember, I said that, okay, this is my spin quantum number. That means this is vector addition of all the spins. This is my angular moment component. This is also vector addition. Together, when you are adding this and this is a vector, this is a vector, so this also has to be vector addition. If it is depending upon both of them. Now, depending upon the orientations of the orbitals, the angular momentum is going to have take different angles. Right? That means out here, what this shows essentially is this, by virtue of complexities arising, you may write it down, by virtue of complexities arising due to the active part taken by the angular momentum component, the change in total magnetic moment is no longer gradual, it is abrupt. That means, since my L is not equal to 0 or negligible, L also is deciding upon the total magnetic moment. By virtue of the complexities of vector addition of the spin magnetic moment and the angular magnetic moment, they no longer depend linearly on the number of unpaired electrons. Instead, there will be a complex function of both angular momentum as well as spin only angular momentum. And therefore, this becomes no longer gradual, but rather a little bit complicated. Clear? Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. তো লিখছিস তোরা এগুলো কিন্তু সব আমি কিন্তু একটা কোশ্চেন করে করে বোঝাচ্ছি। ওই যাদের কাছে ওই বইটা রয়েছে সেই বইটা পড়ে অনেকে বুঝতে পারে না, কিন্তু পয়েন্টস গুলো লিখে রাখ, পরে কিন্তু হারিয়ে ফেলে কিন্তু আর কোথাও খুঁজে পাবি না। আর আমার এই ভিডিওর উপরে ভরসা করিস না, কোন দিন কারেন্ট চলে যাবে, ভিডিও বন্ধ হয়ে যাবে, জুমে গন্ডগোল করবে, ভিডিও বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভিডিওটাও পাবি না। প্রশ্নগুলো লিখে রাখ। আচ্ছা, now comes color. Yesterday we talked about DD transition. Now I'll give you something. Okay? So, unpaired electrons কি করে vary করছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right?
I'm talking about unpaired electrons. তারপরে কি হচ্ছে 7 এর পরে আমার কি হচ্ছে 7 এর পরে হচ্ছে আমার কমতে থাকে তাহলে এখানেও আমি যেটা পাচ্ছি 0 হবে একটা 0 হবে 0 1 ঠিক আছে 0 1 ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কমতে থাকে একটা করে 7 হয়ে যাওয়ার পরে 6 হয় this is the first half of the F block the second half 7টা হলো second half of the block 6 5 4 3 2 1 0 so this is the first half 1 to 7 then the pairing starts so then it goes in this particular direction so this element and this element are completely different elements they belong to two different extremities of the F block two different extremities of the F block yet as far as both of these two color is concerned we find them colorless for this element as well as this element both of them we find out to be colorless right now for this for 2 what we find out is this is green this is also green two extremities that means I have got this 14 elements I have got this 14 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I take this element the ions of this I take this element both of them I find to be colorless when I take this element and this element right I'm talking about ions right ions means unpaired electrons are there I find both of them to be green then I take this element and this element I find both of them to be reddish look at the difference they're all we are talking about extremities then when I take at 4f4 I find this to be I find it to be yellow I find this to also be yellow right then once again I go into this I go into this I find this almost colorless I find this almost colorless right and this is absolutely colorless this is absolutely colorless why this is happening why this symmetry is existing that means these two will be having same colors this element and this element will be having same color this element and this element will be having same color this element and this element will be having same color likewise why this is happening can anybody tell me this thing for a while Ask
হবে কি হবে না বল? It has got something to do with F electrons once again. একই না? হ্যাঁ এটা কি ওয়েভলেন্থ It has got something to do with ওয়েভলেন্থ F. No, wavelength তো বটেই, wavelength তো আসল কালার তো wavelength এর জন্যই হয়, অ্যাবজর্ব করে বলে। কিছুই নয়, এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস মানে কি হচ্ছে, এখানেও সে একই জিনিস হচ্ছে। আমার এখান থেকে কি হচ্ছে যে আমার এখান থেকে বেসিক্যালি এখানেও আমার স্প্লিটিং হয় কি, মানে ল্যান্থনয়েডস এর জন্য স্প্লিটিং তো হয় না, কিন্তু ওই লোয়ার লেভেল থেকে হায়ার এনার্জিতে চলে যায়। এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এফএফ ট্রানজিশন হয়, এফএফ ট্রানজিশন। আগেটা ছিল আমার ডিডি ট্রানজিশন, এখানে আমার এফএফ ট্রানজিশন। এইটুকু লিখে দিস তাহলেই হবে, এফএফ ট্রানজিশন। এফএফ ট্রানজিশন, ব্যাস এইটুকুই, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সাইজ। এটা এই কালারটা হয় বিকজ অফ এফএফ, মানে এই যেখান থেকে একটা জিনিস যেটা বোঝা গেল পরিষ্কার, ইট ডিপেন্ডস আপন আনপেয়ার্ড। দেখ এখানে যখন 0 0 তখন কিন্তু আমার কালারলেস হয়ে গেল, এখানে যখন ছিল তখনও কালারলেস হয়ে গেল। এবার যখনই আমার আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস গুলো বাড়ছে তখনই আমার কালার্স গুলো চেঞ্জ করতে শুরু করলো। সেটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এফএফ ট্রানজিশন, মানে আনপেয়ার্ড নাম্বার অফ এফ ইলেকট্রনস। এবং ওই ভিজিবল রিজনে যখনই অ্যাবজর্ব করে, কালকে যে কালারটা যখন বোঝাচ্ছিলাম, ভিজিবল রিজনে অ্যাবজর্ব করলেই তখনই আমার একটা কমপ্লিমেন্টারি কালারটা বেরিয়ে আসে, and that is taking place due to FF transition. তার মানে আগেরটা আমার ডি ব্লকে ছিল ডিডি ট্রানজিশন ফর কালার্স, যেটা বোধহয় কালকে করালাম, আর আজকে হচ্ছে FF ট্রানজিশন। ঠিক আছে, সাইজ। এবার চলে আসছি সাইজ। আচ্ছা, সাইজে যেটা দেখা গেছে, সাইজ অফ অ্যাটমস, size of lanthanoids, and actinoids হচ্ছে তোর changes regularly, decreases regularly. কেন রে? বল, আমার শিল্ডিংটা কি ছিল? S গ্রেটার দেন P গ্রেটার দেন D গ্রেটার দেন F, এই হচ্ছে শিল্ডিং। ল্যান্থানাইডস এর সাইজটা কিন্তু তোর রেগুলার বেসিসে চেঞ্জ করে, মানে একদম পুরো মেপে চেঞ্জ করে। মানে তুই যদি কার্ভ আঁকিস, ইউল গেট আ কার্ভ লাইক দিস, এইভাবে সাইজ ডিক্রিজ করে একটা রেগুলার অর্ডার। আগে আমার ডি ব্লকে কি ছিল? ডি ব্লকে আমার এরকম ছিল, এরকম ছিল, এখানে আবার বাড়ছিল। মনে করে দেখ, লাস্টে আমার বাড়ছিল ইলেকট্রন রিপালশনস এর জন্য, এখানে কিন্তু রেগুলার চেঞ্জ করছে। কেন বল? আমার শিল্ডিংটা খারাপ, আমার এই হচ্ছে নিউক্লিয়াস, এই হচ্ছে আমার এস, এই হচ্ছে ইনার শেল, এই হচ্ছে আমার 1s 1 2 3 4, এটা হচ্ছে আমার 4f টা এখানে আছে, 5 এখানে 6। আচ্ছা, এই 4f অরবিটালস এর আমার শিল্ডিং ইজ পোর। শিল্ডিং ইজ পোর, তাহলে আমার কি হচ্ছে, শিল্ডিং যদি পোর হয় তাহলে এখানে যে ইলেকট্রনটা ঢুকছে তখন কি হচ্ছে, শিল্ডিংটা পোর মানে এখানে যে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে, মানে 6s এ যে ইলেকট্রনস গুলো রয়েছে, সেই 6s এর ইলেকট্রনস গুলো ইজ গেটিং মোর অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস দিস। আর 4f টাকে তো কেউ অবস্ট্রাক্ট, মানে 4f টা এতই ডিপে থাকে যে বাইরে কোনো এনভায়রনমেন্ট ওকে কিচ্ছু করতে পারে না। তাহলে 6s টা কি হচ্ছে, এই অ্যাট্রাকশনটা এটার সাথে কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে যাচ্ছে। একটা দিলাম তখন এটা একটু অ্যাট্রাকশন বাড়লো,
দুটো দিলাম আরো বেড়ে গেল, তিনটে দিলাম আরো বেড়ে গেল, চারটে দিলাম আরো বেড়ে গেল, পাঁচটা দিলাম আরো বেড়ে গেল। তার মানে দেয়ার বি আ গ্রাজুয়াল চেঞ্জ, গ্রাজুয়াল ডিক্রিজ হবে, gradual is going to gradually decrease. এই যে gradual decrease হলো because of the increased nuclear charge, এক নম্বর পয়েন্ট। দু নম্বর পয়েন্টটা কি? ineffective shielding, তার মানে নিউক্লিয়ার চার্জটাকে পুরোপুরি ফেস করছে এই 6s গুলো, কারণ এর তো শিল্ডিং খুবই বাজে। তার মানে এই যে 6s এর ইলেকট্রনস গুলো দে আর গেটিং মোর অ্যান্ড মোর অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস দ্য নিউক্লিয়াস, কারণ এই শিল্ডিংটা ভীষণ বাজে, ভেরি ভেরি পোর। তাহলে কি হবে? আমার গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ হবে না? কি রে শর্মিষ্ঠা? হ্যাঁ, গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ হলে এই যে কিউমুলেটিভলি আস্তে আস্তে ছোট হলো, আরো ছোট হলো, এই টোটাল জিনিসটাকে আমরা একটা নাম দিয়েছি, যেটার নাম হচ্ছে ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন। ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, পরীক্ষায় এলে এই দুটো জায়গা থেকে আসবে, ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন। ঠিক আছে, সবাই অল ক্লিয়ার, অল অফ ইউ? हाँ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার পিরিয়ডিক টেবিলে চলে। বলছে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে এখানে আমার রয়েছে ল্যান্থানাম, এখানে আমার রয়েছে ল্যান্থানাম। তাহলে স্ক্যান্ডিয়ামের সাইজটা বলছে স্মলার দেন ইট্রিয়াম, হুইচ ইজ স্মলার দেন ল্যান্থানাম। ঠিক আছে, তারপরে যদি তুই চলে আসিস জার্কোনিয়াম আর হফনিয়াম, এখানে কি দেখা যাচ্ছে? এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম less than that of zirconium, which is equivalent, almost equal to hafnium. Can you explain this? Can you explain this? কারণ এই দুটো সাইজ, এইটার সাইজ, এটার সাইজ, এটার সাইজ, এটার সাইজ অলমোস্ট ইকুয়াল হয়, এটা একটু ছোট হয় বাট অলমোস্ট ইকুয়াল। কেন হয়? বিকজ অফ ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন। আমার তো এখানে কতগুলো আছে, এখানে তো আমার অলরেডি 14টা এলিমেন্টস ঢুকে গেছে, এখানে তো আমার অলরেডি 14টা এলিমেন্টস ঢুকে গেছে, এই সমস্ত এলিমেন্টস গুলো ঢুকে গেছে। এই 14টা এলিমেন্টস ঢুকে যাওয়া মানেই কি হচ্ছে? আমার এই 14টা এলিমেন্টস ঢুকে যাওয়ার মানেই তো হচ্ছে যে আমার ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে, মানে সাইজ ছোট হচ্ছে। তার মানে আমার এইটার সাইজ আর এইটার সাইজ, যদিও আমার এই পিরিয়ডিক টেবিলে একই গ্রুপে আমি রেখেছি, দেখাচ্ছি, আমরা বলি যে যত নিচের দিকে যায় আমার সাইজটা বড় হতে থাকে, কিন্তু এখানে তো আমার অলরেডি 14টা এলিমেন্ট এর মধ্যে ঢুকে গেছে। কোন অরবিটালে ঢুকেছে? এফ অরবিটাল। এফ অরবিটালে আমার কি হয়? পোস্ট শিল্ডিং হয়, অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ছে, পোস্ট শিল্ডিং, কন্ট্রাকশন। তার মানে এখানে 14টা এলিমেন্ট ঢুকে গেছে, মানে তো কন্ট্রাকশন হচ্ছে, মানে দিস ইজ, এই যে দুটো সাইজ যে ইকুয়াল হচ্ছে, বিকজ অফ হোয়াট? ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, हाँ ঠিক আছে, আচ্ছা, এই পয়েন্টসগুলো লিখেছিস? তাহলে এই অর্ডারটা লিখেছিস। টাইটেনিয়াম কি হবে সাইজটা? টাইটেনিয়ামের সাইজ will be less than that of zirconium, which is almost equal to hafnium. এই তিনটে যে কোনো একটা এক্সাম্পল দিতে হয়, সবগুলোতে একই কেস, তুই এইটার সাথে এইটা এটাও করতে পারিস, because the reason is lanthanoid contraction. Clear? হ্যাঁ কি না? हाँ
আরেকটা উত্তর দিয়ে দেখি, আমি একটা জিনিস দেখি, কোবাল্টের দেখি। কোবাল্টের ডেনসিটি হচ্ছে 8.9, 8.9 গ্রামস পার সেন্টিমিটার কিউব। আচ্ছা, রোডিয়ামের হচ্ছে আমার 12.4 গ্রামস পার সেন্টিমিটার কিউব। ঠিক আছে, আর ইরিডিয়ামের হচ্ছে 22.5 গ্রাম পার সেন্টিমিটার। এখান থেকে এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 ইউনিটস বাড়লো, কিন্তু এখান থেকে এখানে অলমোস্ট ডাবল হয়ে গেল। হোয়াই ইজ দিস ডিফারেন্স? তার মানে ডেনসিটি। বল, once again length and contraction. আমার ডেনসিটি ডেফিনেশনটা কি? ডেনসিটি ইজ এসেনশিয়ালি ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস পার ইউনিট ভলিউম। তো আমি যখন এখানে আসছি, আমার মাসের এখানে তো 14টা ইউনিট অলরেডি ঢুকে গেছে এর ভিতরে, তাহলে আমার মাসটা সাংঘাতিক বেড়ে যাবে না? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ তার মানে এই 40, এখানে আমার কত ছিল 45, আর ইরিডিয়ামের কত হলো 77। মোর দেন 22 নিউক্লিয়ার চার্জ, মানে প্রোটনসের সংখ্যা আমার বেড়ে গেল। প্রোটনসের সাথে সাথে তো নিউট্রনও বাড়ছে ছাড়। এতগুলো যখন এখানে বেড়ে গেল, তার মানে আমার মাসটা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেল। আবার ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশনের জন্য আমার ভলিউমটাও কমে যাচ্ছে। মাস বাড়লে আমার ডেনসিটি বাড়বে, ভলিউম করলেও আমার ডেনসিটি বাড়বে। দুটো ডেনসিটি অ্যাড করে দিলে আমার সাংঘাতিক ডেনসিটি বেড়ে যাবে না? এর আনসারটা হচ্ছে ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশন। তো ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশনে এখন আমরা অ্যাটমিক রেডিয়া আর আয়নিক রেডিয়াজের ইফেক্টটা বুঝতে পারলাম, ডেনসিটির ইফেক্টটাও বুঝতে পারলাম। লিখেছিস কি লিখিস তোরা এটা? লিখেছি। বাকিরা? হ্যাঁ 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 স্যার। রমিতা আজকে চুপচাপ বসে রয়েছে, তাহলে গালাগালি খেয়েছে, চুপ করে বসে আছে। না স্যার, হ্যাঁ বললাম তো। লিখেছিস? হ্যাঁ রমিতা, তোকে এখনো বলবো, তো পড়াশোনা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। প্রত্যেক দিন এক কথা বলে যাবো তোকে, মোটেই ঠিক হচ্ছে না তো পড়াশোনা। চল, আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার ল্যান্থানাইট কন্ট্রাকশন। এবার একটা জিনিস দেখ, কালকে তোদের আমি লাস্টে একটা অ্যাসিডিটি আর বেসিসিটি বুঝিয়েছিলাম না? বোঝাইনি? হ্যাঁ বুঝেছি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমার ল্যান্থানাম, ঠিক আছে, আর এই হচ্ছে আমার লিউটেশিয়াম। এখানে আমার ল্যান্থানাম রয়েছে which is a ডি ব্লক এলিমেন্ট, এটা হচ্ছে লিউটেশিয়াম যেটা হচ্ছে আমার এফ ব্লক এলিমেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, বলছে এবার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি তাহলে এইটার সাথে এইটা কম্পেয়ার করছি। যেটা বলছে সেটা হচ্ছে, ধর ল্যান্থানাম, আমি এটা হচ্ছে আমার কি +3 স্টেট, সব থেকে বেশি স্টেবল, তার মানে OH হোল থ্রাইস হবে। এটাও +3 স্টেবল, সব থেকে বেশি স্টেবল, তার মানে এটা আমার LuOH হোল থ্রাইস হবে, ঠিক আছে। বলছে যে দিস ইজ মোস্ট বেসিক, আর এটা হচ্ছে আমার লিস্ট বেসিক। এক্সপ্লেইন। এটা হচ্ছে ল্যান্থানাম হাইড্রোক্সাইড, 3টা কোত্থেকে এলো না, +3 অক্সিডেশন স্টেটটা সব থেকে বেশি স্টেবল, অতএব ল্যান্থানাম OH হোল থ্রাইস হলো। এটা বলছে ভীষণ ভাবে বেশি। আবার লিউটেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এরও +3 অক্সিডেশন স্টেট সব থেকে বেশি, লিস্ট বেশি। তাহলে এই বেসিসিটি ক্যারেক্টারটা কি কেন ভ্যারি করছে?
এর উত্তর কিন্তু ল্যান্থনাইড কন্ট্রাকশন। ল্যান্থনাইড কন্ট্রাকশনের প্রচুর অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে। অত প্রশ্ন হলে এখান থেকেই আসার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি, যদি ল্যান্থনাইড আর অ্যাক্টিনাইড থেকে প্রশ্ন দেয়। অন্যগুলো না দিলেও পারে, কিন্তু এইটা ল্যান্থনাইড কন্ট্রাকশন থেকে অ্যাক্টিনাইড কন্ট্রাকশন থেকে তোর প্রশ্ন এক্সপেক্ট করতেই পারিস, আর কালার থেকে এক্সপেক্ট করতে পারিস। বুঝিয়ে লিখি দেখ, পারবি কি পারবি না শর্মিষ্ঠা? না। রমিতা? No. दिव्या? नहीं। गौरव? दिव्या होगा कि नहीं होगा? नहीं। गौरव विशाखा? না পুয়ার স্যার। শিল্ডিং এফেক্ট, হ্যাঁ বল। পুয়ার শিল্ডিং এফেক্ট। বল। বাট একটা শিল্ডিং পড়েছে বলে সবকিছু শিল্ডিং লাগাবে আবার। এটা হচ্ছে ফ্যাজলস রুল। এর সাইজ খুব ছোট হবে না কম্পেয়ার টু ল্যান্থনাম? হ্যাঁ। হ্যাঁ। हाँ। সাইজ ছোট হলে কি হচ্ছে? ল্যান্থনাম OH OH OH, আর এখানে হচ্ছে লিউটেশিয়াম OH OH OH। কার সাইজ ছোট, ল্যান্থনাম না লিউটেশিয়াম? लैंथनम। Lanthanum. বাট সাইজ ছোট কার? साइज छोटा और लुटेशियम। Oh. এই লিউটেশিয়ামের সাইজ ছোট। তো লিউটেশিয়ামের সাইজ যদি হয় +3 ক্যাটায়ন, দুটোই +3 ক্যাটায়ন, তাহলে এর পোলারাইজিং পাওয়ারটা সাংঘাতিক হবে না? हाँ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, না পোলারাইজিং পাওয়ার হলে কি হচ্ছে, আমার এই বন্ডটা কি হয়ে যাচ্ছে, কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার হয়ে যাচ্ছে না? কোভালেন্ট। হ্যাঁ। কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার হলে কি সেটা জলে যায়? না। জানি না। জল করতে চাইবে না, ওই চট করে ছাড়বে না। কম্পেয়ার টু দিস, এই ছাড়তে চাইবে না। বোঝা গেল? हाँ। লেখা হলো প্রশ্নটা? হ্যাঁ। টাংস্টেনের পর থেকে the ionization potential of this are very high. Ionization potential, delta enthalpy ionization are very high টাংস্টেনের পর থেকে, মানে এটা ছেড়ে দে, এইখান থেকে রেনিয়াম থেকে। এটাও ল্যান্থনাইড কন্ট্রাকশন। যত আমি এইদিকে যাচ্ছি আমার সাইজ ছোট হবে না? হ্যাঁ। এখানে এইটুকুর জন্য তো আমার ল্যান্থনাইড কন্ট্রাকশন হয়ে গেল, প্লাস এখানেও তো ইনইফেক্টিভ শিল্ডিং রয়েছে। এই দুটোর কম্বিনেশনে এখানে আমার সাইজটা এতই ছোট হয়ে গেল, অ্যাট্রাকশনটা এতই বেড়ে গেল যে আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল ল্যান্থনাইড কন্ট্রাকশন। ক্লিয়ার? यस। হ্যাঁ। আচ্ছা, আবার দেখ, আবার যে তোকে প্রশ্নগুলো লিখছি সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি প্রশ্ন করে করে বোঝাচ্ছি কিন্তু আমি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। বাকিরা কি করছে কে জানে। আচ্ছা, ইট্রিয়াম পাওয়া যায় যখন আমি আর্থ থেকে পাবো, তখন ইট্রিয়ামকে পাওয়া যায় হলোনিয়ামের সাথে, ইট্রিয়ামের সাথে, থুলিয়ামের সাথে। এটা কিন্তু আমার 5D, এটা কিন্তু আমার 5th পিরিয়ড 4D সিরিজ, আর এটা হচ্ছে কিন্তু আমার 6th পিরিয়ড
এতখানি তলায় এফ ব্লক, এটা এফ ব্লক, এটা আমার ডি ব্লক। তাহলে ইট্রিয়ামকে কেন আমি এদের সাথে পাবো? Why should I get the salt of yttrium plus 3 along with hafnium plus 3, yttrium plus 3 and thulium plus 3? thulium plus 3 কেন পাবো? একটা ডি ব্লক, একটা এফ ব্লক। আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করে দিই, সেপারেশন ইজ অলসো ভেরি ডিফিকাল্ট। কেন? एरो तो किंतु लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इट्रियम में तो नहीं है ना। इट्रियम क्या है? यहाँ पर कोई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। नहीं साइज तो मैं इतना जहां पर बड़ा होगा, हाँ, यहाँ से जब यहाँ तक इसको लैंथेनम को तो साइज बड़ा ही है, लेकिन हाँ। लैंथेनम से जब इस तरह में जा रहा है मेरा साइज छोटा हो जा रहा है। हाँ होलोनियम प्लस 3, अर्बियम प्लस 3, थूलियम प्लस 3 का साइज आयंस प्लस 3 का, ये जो आयंस का साइज इस आयन का साइज का बराबर हो जाता है। That's why in nature it can replace any one of them and go into a mineral. বোঝা গেল শর্মিষ্ঠা? হ্যাঁ প্রচুর পড়তে হয় চ্যাপ্টারটা, মানে দিওয়ালিতে ওই মানে বাজি ফাটালে কিছু হবে না। আজকে পড়বো না, কালকে পড়বো না, আজকে নেট নেই, কালকে ওই নেই বলে কিছু হবে না। তাহলে আমার ল্যান্থানয়েড, তাহলে আমি তো প্রচুর ইয়ে করে ল্যান্থানয়েড এর জন্য আমি তো প্রচুর রকমের ইফেক্টস পড়ে ফেললাম। সেই ইফেক্টস গুলো কি কি? ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশনের ইফেক্টস গুলো তাহলে কি কি হবে? ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশনের ইফেক্টস গুলো আমার কি কি হবে? না, প্রথমে হচ্ছে অ্যাটমিক রেডিয়া, আয়নিক রেডিয়া। সব প্রশ্নগুলো আশা করি তোরা লিখে নিয়েছিস, আমি তো সামারি করে দিচ্ছি। এটা একটা ইফেক্ট। 2 নম্বর ডেনসিটি একটা ইফেক্ট। 3 নম্বর বেসিসিটি একটা ইফেক্ট। বেসিসিটি একটা ইফেক্ট। 4 নম্বর হচ্ছে তোর আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল একটা ডিফেক্ট, আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল একটা ইফেক্ট। 5 নম্বর হচ্ছে তোর yttrium with heavy lanthanoids occurrence. So these are 5 different effects of lanthanoid contraction. প্রশ্ন যদি আসে এইগুলো থেকেই আসে, যদি ল্যান্থানাইজ অ্যাকশনাইজ থেকে আদৌ প্রশ্ন দেয়, খুব একটা বেশি দেয় না, যদি দেয়। এই চ্যাপ্টারটা সব থেকে শক্ত চ্যাপ্টার ইনঅর্গানিকের, মানে প্রত্যেকটা লাইন বুঝে বুঝে পড়তে হয়। সারাদিন পড়ে যেতে হবে, নাহলে মনেই থাকবে না। স্যার বাজি ফাটাবে না? আচ্ছা, কি রেজাল্টের জন্য বললো না, কালকে অপেক্ষা করছি। Lanthanoids are not so prone to complex formation. Explain. আমার ডি ব্লকে যে ডি এর ট্রানজিশন এলিমেন্টস তো কেন হয়েছিল রে, কেন প্রোন ছিল? একটা ছিল সাইজ,
2 নম্বর ছিল ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটালস, এটা ছিল একটা ছিল সাইজ, তারপর হচ্ছে হাই চার্জ, তারপর হচ্ছে ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটালস, লো লাইন, লো এনার্জি ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটাল। এর জন্য আমরা ডি এলিমেন্টস গুলো কালকে দেখেছিলাম, দে আর প্রোন টু ফর্ম কমপ্লেক্স আয়ন্স। এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব কমন, why transition elements are so prone to complex formation. ল্যান্থেনয়েডস কিন্তু অতটা প্রোন নয়। কেন? ফার্স্ট অফ অল, ওদের মধ্যে আছে ভ্যাকেন্ট এফ অরবিটালস। ভ্যাকেন্ট এফ অরবিটালসটা অনেক ভিতরে, এখান থেকে একটা মেটালের অরবিটাল এদের সমস্তকে ত্যাগ করে এখানে আসবে, দ্যাট ইজ হাইলি ইমপ্রবেবল। মানে মেটাল অরবিটালস গুলো, মানে ইনকামিং লিগেন্ড অরবিটালস গুলো এখানে পৌঁছাতেই পারে না। ওভারল্যাপটা হবে কি করে? There's no question of overlap. আবার ল্যান্থানামের সব থেকে চার্জ হচ্ছে, অক্সিডেশন স্টেট হচ্ছে +3, মানে the charge is not significantly high enough. সেই জন্য এদের চার্জটা খুব একটা বেশি, সাইজটা খুব একটা ছোট থাকে না। যত বড় সাইজ হবে তত আমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন কমবে। অথবা এরা অফ করতে পারে। There's a two reasons. একটা হচ্ছে deep inside the f orbitals are incapable of forming overlap with the incoming ligand orbitals. Therefore, no overlap, no bond formation. এটাই হচ্ছে মেন কারণ। দু নম্বর হচ্ছে যেটা আইসিএসসি বোর্ডে একবার না পরীক্ষা দিয়েছিল, যে পাই কমপ্লেক্স ইজ নট ফর্মড। Pi complex for lanthanoids are not known. তোদের পাই কমপ্লেক্স করিয়েছিলাম আমি, পাই কমপ্লেক্স আমি করিয়েছিলাম। পাই অ্যাকসেপ্টার। এই হচ্ছে মেটাল, এই হচ্ছে লিগেন্ড। লিগেন্ডটা ইলেকট্রন দিচ্ছে, আবার মেটাল থেকে ইলেকট্রন এখানে আসছে। এটা কোন অরবিটালে আসে? এটা পাই অরবিটালে আসে। তাহলে মেটাল থেকে যে ইলেকট্রনস গুলো এখানে আসছে সেটা পাই অরবিটালে আসছে। সেই পাই কমপ্লেক্স অফ ল্যান্থানাইডস আর নট নোন, ফর্ম করে না। কিন্তু ডি ব্লক এলিমেন্টস এ পাই কমপ্লেক্সেস আর নোন। কেন নট নোন? আবার সে একই গল্প। এফ অরবিটালস যেখানে ফাঁকা আছে ইলেকট্রন দেওয়ার জন্য, দ্যাট ইজ সো ইনসাইড দ্য অ্যাটম যে ইলেকট্রন গুলো অত ভিতরে ঢুকতে পারে না। বারবার করে বলছি তো যে আমার ল্যান্থনয়েডস আর ডি ব্লক এলিমেন্টস এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ডি orbitals are susceptible to outside environment because they are at the periphery of the atom. কিন্তু F block elements গুলো is deep inside F orbitals গুলো, ওরা চট করে বাইরে কারোর সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে না because they are so deep inside, they are so well protected. ওরা পাই কমপ্লেক্স ফর্ম করতে পারবে না। পাই কমপ্লেক্সে কি ছিল আমার, যারা ভুলে গেছে বা যারা পড়াশোনা করে না, যারা দিনরাত খাটে বসে বসে পড়ে ঘুমায়, আমার এটা ছিল যে লিগেন্ডসটা আমার মেটালকে একটা দেয়, সেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড। আর মেটালস থেকেও যদি একটা লোন পেয়ার লিগেন্ডের ভ্যাকেন্ট অরবিটাল দিতে পারে, তাহলে এইটা আমার যেটা লিগেন্ডসের আমাকে পাই অরবিটালে দেয়, সেই ধরনের কমপ্লেক্সটাকে আমরা বলি পাই কমপ্লেক্স। কিন্তু আমার লিগেন্ডের আমার যদি মেটালে যে ফ্রি অরবিটালস গুলো রয়েছে সেটা কোথায় রয়েছে? এফ ব্লকে। এফ থেকে এখানে দেবে কি করে? দিতে পারবে না। সেই জন্য পাই কমপ্লেক্স নট নোন ফর ল্যান্থনয়েডস। ঠিক আছে, আচ্ছা শেষ হয়ে গেল প্রায়। আর দুটো জিনিস তোদেরকে জানতে হবে অ্যালয়েস এর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস ইউজেস দেয় এটা। একটা হচ্ছে তোর মিশ মেটাল, এটা হচ্ছে মিশ মেটাল, এটা হচ্ছে একটা অ্যালয়। এই অ্যালয়টা রয়েছে বেসিক্যালি আয়রন থাকে 5%, ঠিক আছে, আর থাকে তো রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট প্লাস 94% থাকে রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট, আর প্লাস 1% থাকে তোর
সালফার, কার্বন, ক্যালসিয়াম, আর সালফার, কার্বন, ক্যালসিয়াম আর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, এগুলো সমস্ত মিক্সচার করে আমরা একটা মিশ মেটাল বলে একটা অ্যালয় তৈরি করি। ঠিক আছে, এই অ্যালয়টা কি হচ্ছে, এই অ্যালয়টা হচ্ছে, এই অ্যালয়টা যদি তোরা মেশাস তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তোর ওয়ার্কেবিলিটি বা বেটার হয়ে যায়, ওয়ার্কেবিলিটি বেটার হয়ে যায়। ওয়ার্কেবিলিটি বেটার মানে আমরা যখন কোনো একটা কিছু শেপ দেবো সেই শেপটা দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষে অনেক ইজিয়ার হয়, সেই জন্য আমরা সেই জিনিসটাকে বলি ওয়ার্কেবিলিটি। ধর আমি একটা আয়রনকে, একটা লোহাকে আমি স্ট্রাকচার বানাতে চাই উইথ এল শেপের বা ইউ শেপের, একটা লোহাকে যতখানি আমি ইউ শেপের বানাতে আমাকে যতখানি এনার্জি করতে হবে, দিতে হবে, ওই লোহার সাথে যদি আমি স্টিলের ওই আয়রনের সাথে যদি আমি একটু মিশ মেটাল মিশিয়ে দিই তাহলে চট করে আমার ইউ শেপেরটা হয়ে যায়। সেই জন্য এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়ার্কেবিলিটিটা খুব বেশি আয়, ইট ইমপ্রুভস ওয়ার্কেবিলিটি। আরেকটা আছে যেটা আমরা বলি পাইরোফরফিক অ্যালয়েস, পাইরোফোরিক অ্যালয়েস। একটা হচ্ছে মিশ মেটাল আর একটা হচ্ছে পাইরোফোরিক অ্যালয়েস। ঠিক আছে, এটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস থাকে, এ অ্যাপ্লিকেবিলিটি দেয়, রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস থাকে আর তার সাথে থাকে আয়রন থাকে, ক্যালসিয়াম থাকে, অ্যালুমিনিয়াম থাকে, সিলিকন থাকে, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে মিশে একটা পাইরোফরফিক অ্যালয়েস দেয়। এরা প্রচন্ডভাবে ভালো হিট রেজিস্ট্যান্ট, সেই জন্য এটা ব্যবহার করা হয় কোথায় বলতো, এটা ব্যবহার করা হয় তো ইগনিশন ডিভাইসেস। ইগনিশন ডিভাইস মানে যেখানে খুব হাই টেম্পারেচার হয় সেই সব জায়গায় এই পাইরোফোরিক অ্যালয়েসটা ব্যবহার করে, কারণ তাদের ওরা করে গলে যায় না, ইয়ে হয় না, দে আর ভেরি হিট স্টেবল, সেই জন্য আমরা এটা ইগনিশন ডিভাইসে ব্যবহার করি, অ্যাপ্লিকেশন দেয় আর কি এই দুটো মে। নে আমার ল্যান্থেনাইটও শেষ। অ্যাক্টিনয়েডস এর গল্প ইজ মোরালেস দ্য সেম। অ্যাক্টিনয়েডস এ কিচ্ছু নেই, খালি জিজ্ঞেস করবে যে অ্যাক্টিনয়েডসটা কোথায় আছে বলো, ইনার ট্রানজিশন বলে কেন, অ্যাক্টিনয়েড কন্ট্রাকশন কাকে বলো, এক্স্যাক্টলি এক জিনিস, অ্যাক্টিনয়েডস এ বিশেষ কিচ্ছু নেই। ঠিক আছে, তোকে যেটা করতে হবে, এটা কোন একটা জায়গা থেকে দেখে নিস, সেটা তোকে করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এসেনশিয়ালি সিমিলারিটিস, এটা দেখিস, যদি না পাস আমি পরের দিন করে দেবো, similarities and dissimilarities between, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকে পেয়ে যাবি, বোঝাবার কিছু নেই, এখন যা বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা বুঝিয়ে যাবে, বিটুইন lanthanoids and actinoids। এটা জাস্ট পরীক্ষার জন্য করে রাখিস, বোঝাবার কিছু নেই। এই একটা জিনিস তোরা করে রাখবি, না করলে যদি না পাস বলিস পাঠিয়ে দেবো। আর কিছু আছে? আর কিছু নেই, ব্যাস শেষ। আর আর একটা জিনিস করে রাখবি পরীক্ষার জন্য, এসব পরীক্ষার জন্য বোঝাবার কিছু নেই, ইউজেস অফ lanthanides and actinides। আমি পরের সপ্তাহের মধ্যে বোধহয় তোদেরকে আমি সলিড স্টেটটা করিয়ে দেবো, 4 ঘন্টা পাবো তো, 4 ঘন্টার মধ্যে আমি ঝটপট করে করিয়ে দেবো। তো একবার পড়েছিস সলিড স্টেট, তাহলে আমার পরের মাসের মধ্যে মানে পরের সপ্তাহের মধ্যে সলিড স্টেটটা শেষ হয়ে যাবে। আর কিছু? Any questions from any one of you? Nomita?
রমিতা Yes, sir. পড়াশোনা ঠিক হচ্ছে না, তুই খেপে যাস আর রেগে যাস, বারবার করে তোকে বলবোই আমি। दिव्या any question बेटा? दिव्या শর্মিষ্ঠা কোনো প্রশ্ন? না। গৌরব না না রমিতা কোনো প্রশ্ন? রমিতা No. বিশাখা শরীর ভালো আছে রমিতা? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। রমিতা হ্যাঁ স্যার। এখন ঠিক আছে মানে কি হয়েছিল তোর? কি হয়েছিল এখন ঠিক আছে মানে কি হয়েছিল? কিছু হয়নি, মানে এমনি ঠান্ডা হ্যাঁ? লেগেছিল, এমনি একটু ঠান্ডা লেগেছিল, আর কিছু হয়নি। ঠান্ডা লাগলে তো ভয় লাগে নাকি এখন? হ্যাঁ। বিশাখা any question? না স্যার। दिव्या बेटा any question? না। दिव्या नहीं। नहीं, ठीक है। तो next week we are going to start with solid state. I'll try to finish it off within 2 days. আচ্ছা একবার জিজ্ঞেস করিনি, তোরা সব সলিড স্টেটে পড়েছিস? আচ্ছা শর্মিষ্ঠা তো সলিড স্টেটে কোথায় প্রবলেম আছে? শর্মিষ্ঠা হ্যাঁ হেক্সাগোনাল ওই জায়গাটা। আচ্ছা এইচসিপি ঠিক আছে। গৌরব তো কোথায় প্রবলেম আছে সলিড স্টেটে? আমি চ্যাপ্টারটা পড়িনি। ভেরি গুড, তো এই জন্যই তোকে এত ভালো লাগে, লাইফটাকে আমার সিম্পল না করে এটা আমার দিয়েছিস। আমার এখনো লাগেইনি, মানে আমার সিলেবাসই আসেনি এটা এখনো। আমি এখন নমিতা? সাবসিস্টেন্স স্যার ওই যে একটা টাইপের কোয়েশ্চেন না, ওই যে ইজ টু বি রেশিও দেওয়া থাকে, আমি আপনাকে পরের দিন বলবো, ওইখানে ওই কোয়েশ্চেন গুলো ভীষণ প্রবলেম হয়, মানে বুঝতে পারিনি ঠিক। আজকালের মধ্যে পাঠিয়ে দিস। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে ওরকম টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো ঠিক বুঝে পাচ্ছি না। মানে কি কি রে এটা ডেনসিটি? না এক সেকেন্ড দাঁড়া, আমি এক্ষুনি বলছি। मेरा तो पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी है तेरे पास? तेरा तो सीसीपी बीसी और एचसीपी क्लोज पैकिंग तो बंद कर दिया, कर देंगे ठीक है छोड़। लेकिन हमारे स्कूल में वो दिया था इसलिए। या ठीक है कर देंगे, वो तो निकाल दिया, वो तो क्लोज पैकिंग तो बात दिया, ठीक है कर देंगे छोड़। विशाखा তোর কোথায় প্রবলেম আছে? পুরোটাই তো প্রবলেম স্যার, আমি তো একটা প্রবলেম স্যার। বিশাখা হ্যাঁ স্যার। প্রবলেম আছে ওই আমার ওই ডেনসিটির ওই জায়গাগুলোতেই প্রবলেম হচ্ছে। রমিতা খুঁজে পেলি? হ্যাঁ স্যার, ওই ডেনসিটি প্লাসে যে টেট্রাগোনাল হেক্সাগোনাল যে ভয়েডস গুলো আছে, ওইগুলো যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে ওখান থেকে। ভয়েস বাদ দিয়ে দিয়েছে, করিয়ে দেবো বেচারা। আমাদের পরীক্ষায় ওখান থেকে কোয়েশ্চেন এসেছিল। এ তো তখন সিলেবাস পাঠায়নি বলে, এখন সিলেবাস মডিফাই করেছে, মডিফাই সিলেবাসটা দেখেছিস একবারও? না দেখেছিলাম, সেটা তো দেখিনি, হাফ ইয়ারলিতেই তো এসেছিল কোয়েশ্চেনটা। ওরা করেই যাচ্ছে, কিন্তু সিলেবাস দেখে কোশ্চেন্স ব্যাংক থেকে দিয়েছে, ঠিক আছে করিয়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল করে দেবো পয়সা। ঠিক আছে টাটা। আচ্ছা স্যার। टाटा। টাটা।